Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hi, this is Hassan Ibrahim Badusa, CEO Rahmath Islamic School. So as a part of developing robotic curriculum, I come across this light sensor. It's a photo dependent resistor. So I'm going to explain how this is working with the practical experiments done at Rahmath Islamic School Robotics lab. So this is a kind of night lamp which some of our house can be used. When there is a light, this lamp automatically turned off. How it is possible? Let's see it through the Rahmath Islamic School lab experiments. The building block for this functionality is LDR, which means light dependent resistor, and LEDs. So LDR sensor is sensing the intensity of the light in the atmosphere. If the intensity becomes low, LDR will trigger the LED to glow. The same setup is recreated in our lab and demonstrating how it is working. So now I am going to turn tube light of my house. So when it's sensing the tube light, the LDR sensor gives a signal to the LED not to glow. So the result is the LED is turning off. So the light lamp is off. Okay, let's start with the circuit diagram. So in the circuit I have mentioned Arduino in a rectangular box, which is nothing but the blue color electronics boards shown in the picture. You could see lot of industrial level electronics projects Arduino will be used. So for our functionality, the Arduino will be used. The decision taken by the Arduino board can be controlled through writing the code and downloading it into the Arduino and execution. So these executions will happen in Arduino itself. For this case, we have employed a LDR, which is nothing but converts lights in the room into resistance. If the resistance is low, the LED will be on, and vice versa. Higher in resistance, the LED will be off. So the resistance value will be read by Arduino, which will helps the LED to turn on and off. The decision is taken place in Arduino, so that I have written a code with such requirements. I am showing it on the screen.
Once the code is downloaded into the Arduino, since the circuits has been built earlier, the project is worked, the experiment is working as expected. So now the LED is off, since the room lighting is high. So I am blocking the LED LDR sensor so that it can detect very low light, hence the LED is glowing. So I am using the book to cover the surrounding of LDR sensor so that it can detect a low light, which will turn the LED to glow. Please stay with us. Rahmath Islamic School. Wassalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, Rahmath Islamic School நம்முடைய புளியங்குடி நகர மக்களுக்கு உலக கல்வியையும் மார்க்க கல்வியையும் சமமான முக்கியத்துடன் கொடுத்து வருகிறது. ஏறக்குறைய நம்முடைய பள்ளி கடந்த 2 ஆண்டுகளாக செயல்பட்டு பல்வேறு மாணவர்கள் பயன்பெறுகிறார்கள். அதன் அடிப்படையில் நம்முடைய குழந்தைகளுக்கு விஞ்ஞான கல்வியையும் வழங்கும் பொருட்டு சிறந்த மாணவர்களை தேர்ந்தெடுத்து அவர்களுக்கு விஞ்ஞான கல்வியை கொடுக்கும் நோக்காக இந்த பாடத்திட்டங்கள் ரஹ்மத் இஸ்லாமிக் ஸ்கூல் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி சென்டர்ஸ் வாயிலாக ரோபோட்டிக்ஸ் சிலபஸை டெவலப் செய்யப்பட்டுள்ளது. ஸோ திறமையான மாணவர்களை கண்டறிந்து அவர்களுக்கு தங்களுடைய பள்ளி படிப்பிலேயே இத்தகைய முறைகளுடன் கூடிய விளக்கத்தை மாணவர்களுக்கு கற்பிக்கப்படும் பொருட்டு அவர்கள் தங்களுடைய துறையில், அதாவது விஞ்ஞான துறையில் சிறந்தவர்களாக தடம் பதிப்பார்கள் என்பதில் ஐயமில்லை. ஆகவே பெற்றோர்கள் தங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு கல்வி என்னும் அரிய பொக்கிஷத்தை இஸ்லாமிய கல்வியுடன் கற்றுக்கொள்வதற்கு விரைந்திடுவீர். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா வ பரகாத்துஹு.